¿Cómo están, gente? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a hacer una copia de seguridad, un respaldo de nuestro juego GTA V, que como pueden estar viendo en pantalla yo lo tengo físicamente en un disco original para la PS4. Lo vamos a hacer en línea y si ustedes quieren saber cómo se hace esto, pues denle seguir, denle like, denle comentar y compartir este video, porque al final les voy a decir dónde pueden conseguir esto. Súper sencillo. Súper sencillo. Primero que nada, yo ya tengo los archivos en PKG. Solamente les voy a mostrar que sí funcionan. Obviamente esto es rapidísimo. Voy a ponerlo en cámara rápida para que ustedes puedan ver cómo se instala el juego. Después instalamos el update, que pues ya son cosas nuevas. Tiene que ser la misma versión. Por ejemplo, si es la de Estados Unidos, que sea la misma versión el update o la actualización, para que funcione, porque si es otra versión pues no va a funcionar de la misma manera. Entonces, después de haberles explicado esto rapidísimo, en el comentario fijado les voy a dejar mi página, mi perfil de Facebook. Ahí pueden encontrar cómo, dónde encontrar en línea para hacer estas copias de seguridad de los PKG y que ustedes puedan jugarlo facilísimo si tienen jailbreak y GoldHEN en su consola PS4 con magia, PS4 liberada, como ustedes le quieran decir. Un saludito, espero que este video les funcione, espero que este video los guíe. Recuerden que no podemos subir links aquí a YouTube, pero pues les dejo mi perfil de Facebook para que ustedes puedan hacer esto totalmente gratis. Un saludito a todos y suerte en sus copias de seguridad. Guiño guiño. Saluditos. Remember, just the non-sequential bills. There's enough here for us all to enjoy. Depends on how you look at it. Come on, move! Coming out, B! Give it up! I got him! I saw your face, I'll remember you. Get 1,000 things every day. How about you make sure this is one of them? I've seen his eyes! He's crazy! No one's crazy! I think. Be cool. Oh, that's right, pal! I'm fucking crazy! It'll be quick. Fuck! You didn't have to do that! Let's get going! There'll be time for grieving later! Yeah, you got that right. Let's go! I'm setting the charges. They're on a timer, so brace yourselves. Oh, fuck, you hear that? Sirens! Fuck the cops! T, hit the shutter switch! Who snitched? They answered the wrong call! Press forward! Get out of here! Wrong profession!
guys all right?